Ndabasuhuje nanone. Ni ukuvuga ngo ndabashima cyane kuri komantere mugenda muduha. Muri video zabanje nagiye mbereka uko bensitara Windows Server, uko bensitara Linux, uko bensitara Active Directory bakadeployinga domain controller. Ibyo byose ni ukuvuga ngo nabikoze kugira ngo abantu bose benshi bagende bamenya ese iby'ibanze ushobora gukora kugira ngo ube wamanaginga system ni ibiki. Niyo mpamvu muri video iheruka nabigishije uko bakreatinga abayuza muri Active Directory, uko babashyira mu magroups. Niyo mpamvu uyu munsi nateguye uko ushobora gukora kumanaginga group policy kugira ngo babayuza twa creatings bazabashe kugira permissions bemererwa cyangwa se ama policies abemera gukora ibintu runaka, kuko nicyo kigufasha gukora user management. Mujye mubona mu bizamini byinshi by'akazi bavuga ngo dukeneye umuntu uzakora user management, dukeneye umuntu uzi Active Directory. Ni ukuvuga ngo iyi video ni video ya kabiri nyuma ya video beruka gukora yerekana uko bensitara Active Directory nuko wa deployinga domain controller. Niyo mpamvu basaba gukomeza gukora subscribe, mugakanda no kuri like kugira ngo dukomeze gufatanya twese izi video zigere ku bantu benshi, kuko nzikora mu Kinyarwanda kugira ngo twese tubashe kuzikurikira. Niyo mpamvu nimba uzi umwana wiga computer science, nimba uzi umuntu wiga computer science ndetse n'undi wari wese wifuza kuyimenya, wamusharinga cyangwa se ukamwereka iyi channel kugira ngo ajye akurikira video zitandukanye. Kandi ndabashima cyane inkunga mukomeje gutera kugira ngo izi video zigere ku bantu bose. Ugiye kuri tools urabona icyitwa group policy management. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuinstall Active Directory, iyi group policy management ihita yinstall nayo automatically. Bivuze iki? Abayuza kuko tugiye kuba managinga, hari ama permission baba bemerewe. Ni ukuvuga ngo ayo ma permission aba ari aherereye ahitwa muri group policy management, kugira ngo uzikonfigure rero ugire ibyo wemerera umuyuza cyangwa group y'abayuza. Uza hano kuri group policy management ukaklika, katwongere ku buryo bigaragara neza. Wamara kugera hano ubona ko uje hano hari expanding, hari domain, ujya kuri ya domain wa creatinze muri DNS ukaza expandinga. Urabona ko hari icyitwa default domain policy. Ni ukuvuga ngo iyi default domain policy ni ama policies cyangwa se permissions ushaka kwemerera abayuza cyangwa group y'abayuza ziba ziherereye. Ni ukuvuga ngo ibyo uzachanginga hano uzemerera abayuza unyuze hano kuri default domain policy. Uwo ari we wese, yaba ari computer, yaba ari muyuza uri kuri under iyi domain ya test.local, bizamwafecta. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukonfigura policy group policies rero hari uburyo bubiri. Ushobora gukonfigura group policy unyuze kuri default, aho bizaba applied ku bantu bose na computer zose, cyangwa se ukaza hano urabona ko expandinze cyitwa group policy object, n'ubundi urasangamo default domain policy, cyangwa se nawe ushobora gucreating yawe. Reka nkore iyanjye, tuyite test cyangwa se twandike allow logon. Ni ukuvuga ngo ndaklika OK, ubona ko ihise yicreate. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye hano ugakora right click, automatically ni nka template ucreatinze nshyashya cyangwa se ukopiye. Icyo ari cyo cyose ni ukuvuga ngo nucreate indi group policy, hano ukoze right click niho gucreate template, ukaza iyo template nayo ukaeditinga. Bivuze iki rero? Ibiri hano muri allow logon ni nabyo biri muri domain policy, ariko bitandukaniye. Ni ukuvuga ngo ikiri muri default domain policy kizaba applied ku bayuza bose. Icyo ngiye gukora rero, ndaza hano, dufata urugero, ndaza hano nkore right click, nkore edit. Nimara gukora edit harita hafunguka indi tab cyangwa indi window. Nindangiza tuze hano, urabona ko harimo computer configuration, hakaza na user configuration. Niyo ugiye hano urabibona harimo computer configuration, hakazamo na user configuration. Reka duhere ibyo uzakonfigura hano kuri computer configuration. Ni ukuvuga ngo
bizaba applied ku makompiyuta, bivuze ngo umuyuza wese uziroginga kuri iyo kompiyuta, ibyo iyo kompiyuta yemerewe nabyo umuyuza azabona. Ariko nanone hari ibyo ushobora gukora ku bayuza bikaba afekite ku bayuza ariko ntibe afekite ku makompiyutazi. Reka dufate urugero nka hano, twe expandinze kuri policies tukajya muri Windows settings. Hano urabona ko hari security settings. Nuza muri security settings ubona ko hari account policy, hari local policy, hari event log n'ibindi. Dufate urugero nko kugira ngo urebe bya bindi ama policies ablock abayuza ku buryo umuyuza nakoresha password itariyo inshuro 3 imubloka cyangwa inshuro 1 cyangwa inshuro 5, uzabisangamo hano. Nimpa klika urabona ko expandinze. Hano urabona ko handitse account, hari password policy, hari account lockout policy. Reka tujye kuri account lockout policy. Ninjya kuri account lockout policy urabona ko hano handitsemo account lockout duration, ni igihe hano ni nkora define, ni igihe policy izamara, nako ni igihe account izamara ilokinze, iyo minota yashira iyi policy igahita imwana ilokinga ku buryo abasha kongera kwiloginga. Hano hari account threshold, ni ukuvuga ngo hano ni inshuro na attempt tuzakora kuri password itariyo cyangwa invalid login ya policy twita policy account lockout policy ikakulokinga. Hano hari reset account lockout after, ni mu gihe cy'iminota runaka izakwanilokinga. Icyo bivuze ni iki rero? Nuza hano kuri password policy urabona ko turasangamo andi ma policies. Hari enforce password policy, hari maximum password age, hari minimum password age, hari na minimum password length. Mpereye hano kuri password length minimum, ushobora gukonfigura policy ukavuga ko karagiteri zemewe kuri password y'abayuza ni izi. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuga ngo ushobora gukonfigura no password required, cyangwa se ukavuga ngo password ushobora gukoresha karagiteri imwe, inyuguti imwe, cyangwa se ushobora gukoresha na karagiteri 7 bitewe n'uko ushaka complexity cyangwa 9 izaba imeze ya password. Hano nanone hari minimum password length audit, ariko hano hari na password complexity. Ni ukuvuga ngo hano ushobora kudefininga complexity ku buryo bizasaba umuyuza ko akoresha password irimo imibare, capital letter, inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya bivanze. Ibyo byose biba biri mu ma policies. Ni ukuvuga ngo iyi video nyikoze kugira ngo tumenye uburyo ba managing abayuza. Ntago wa creating abayuza ngo nurangiza uvuge ngo birarangiye ugiye kubasha kwa managing. Ni uko ugomba gukoresha ama policies cyangwa se ukajya hano kuri group policy. Hano nidusubirayo nkasubira kuri ya policy yanjye, hano urabona ko hari local policy. Nituza kuri user right management under ya local policy, user rights assignment, harimo policies nyinshi. Hano reka dukore list hano. Yes, urabona ko hano nituza turabona ko harimo policies nyinshi. Hari policies zireba guchanginga time zone, hari policies zemerera abayuza kwiloginga logon local. Ni ukuvuga ngo hano ni shobora kuvuga kwemera kuko urabona ko biri under ya computer. Shobora kuvuga ngo iyi group, iyi policy na creatinze ndayihuza na computer runaka, ndaza kubibereka group policy na creatinze. Icyo gihe cyo bivuze niki? Shobora kuza hano kuri deny, hagira abantu nangira ko baza kwiloginga ku ma computer runaka. Icyo gihe ndaza nze hano nindayiza browsing abayuza cyangwa group y'abayuza. Hano naho ushobora kuza ukemerera abantu ko biloginga cyangwa ukadefininga abayuza bemerewe kwiloginga cyangwa bangiye kwiloginga. Ariko iyi policy turebye nibabuza, ni nyine boringa gashyiramo umuyuza cyangwa group, abo bayuza ntago bazemererwa kwiloginga kuri computer. Ndaza kubereka uburyo ubilinkinga. Hano ni byinshi cyane. Hano ushobora kubuza abantu kuri storing, ushobora kudefininga abantu bazemererwa gushatinga down computer runaka ku buryo umuntu yilogingaho ariko iyo computer atemerewe kuyishatinga down. Icyo gihe byose ubikora muri ma group policy. Hano hari deny logon as service, ari turebe nka hano hari change time system time, kubuza abantu guhindura isaha.
hari kubuza abantu kubafata computer bayishyira kuri domain. Ibyo byose biri muri user rights assignment. Hano iyo umaze gukora change, dufate nka hano udefininze uyu user. Iyo urangije kubikora urasubira hano inyuma uclosing byose. Closing birasaba ko tubanza closing izi window ntoya twagiye dufungura ziri okay. Nimara guclosinga hano ndagaruka kuri ya group policy na creatings, ndazanye linking. Urayilinkinga na ushaka gufata iyi group policy wa creatinze ukayilinkinga n'ama computer runaka. Nuko ngo uzaza hano ufate computer, ushobora kuyilinkinga na domain controller, ariko kuko tudafite izindi computer za joininze niyo mpamvu bitari kudukundira. Ariko ubundi iyo uje hano uhita ubona link, ugahita ulinkinga ya group policy yawe ku ma computers. Hano dushobora no kugira ibyo twemerera abayuza bazakora kuri ya server, iyi server twise domain controller. Icyo bivuze ni iki rero, ahangaha numara kubikonfigira umuyuzi ibyo wakonfigure n'ibyo azaba yemerewe, ibyo utamwemereye ntabyo azakora. Ibi byose ni ni group policy nashaka kubigisha. Ariko mu ncamake, iyo umaze kumenya ko nta kindi gisabwa, nuko uza hano ukajya kuri group policy, warangiza wowe ukamenya icyo ugiye gukora gukonfigura ni igiki. Ese icyo nshaka gukonfigura ni igiki? Nababwiye ko nuza kuri domain policy, icyo uzashyiraho kizaba applied ku kintu cyose kiri under iyi domain, yaba ari umuza wa creatinze cyangwa computer. Ariko nanone ikiza no gukora ucreatinga group policy yawe, warangiza ukaza kuyilinkinga n'ama computer runaka. Ahangaha nanone ushobora no gufata abayuza ukabalinkinga kuri group. Dufate hariya twari twanyuze kuri computer, ariko ushobora no kuza kubayuza hano ukaza kuri group policy, warangiza ukaza hano kuri, reka tuze hano to creating a policy, to editing. Hano ushobora kuza nanone gakonfigura kuri users. Ndaza kuri users, Windows settings, security settings. Ahangaha naho ushobora kugira ibyo wemerera abayuza cyangwa ubabuza. Hano ni imbibabuza, ushobora kuza ngafata ya policy nkayilinkinga ushobora kuyilinkinga ku bayuza. Icyo gihe ni ukuvuga ngo byose birakunda. Ariko group policy nta kindi, ni ukuvuga ngo ni location aho ama policies cyangwa permissions abayuza bazahabwa ziba ziherereye. Icyo ukora ni ukukora research ukamenya ngo iki ngiye gukora group policy yakikora gutya, ariko nta kindi kidasanzwe. Ikindi hano ushobora gukora backup y'ama policies yawe, kugira ngo mu gihe waba wagize ikibazo nka server ya crashinze cyangwa habaye ibindi bibazo, ube wakora restore aho wazibitse za group policy. Hano ni ugukora backup, ugahitamo aho ugiye kuzisevinga, warangiza ukazisevinga, ariko ushobora no gukora restore ukaba wazigarura mu gihe habaye ikibazo. Ushobora kuza hano ugakora right click, warangiza ushobora kuza hano ugakora right click, warangiza ugakora restore. Icyo gihe za group policy zawe wa creatinze ziba applied. Ibyo byose ni ukuvuga ngo nta kidasanzwe. Nababwiye ko iyi server iriho active directory, automatically ni domain controller nkuko nabibabwiye, kuko ihostinze ya domain twa creatinze. Hano naho ubona kuko iyi server ari domain controller, ushobora kugira ibyo ubuza abantu gukora kuri iyi server nka domain controller. Icyo gihe ni ukuvuga ngo kuko ari domain controller, ushobora kubuza abantu kudefininga abazemerwa kuyishatinga down, ushobora kudefininga abazaraninga group policy update. Ibyo byose wabikora. Iyo umaze gukora change, kugira ngo izi group change dukoze muri group policy zibe applied, uza muri command prompt hano, warangiza ukandika gp group policy update space force. Hano ika-updatinga za changes ukoze kuri group policy. Warangiza iyo laptop cyangwa se machine yawe nta kintu naho utaraninzeho ugomba kuranigaho gp update force. Iyo utayiraninzeho ubundi by default group policy ziba applied ku machine ari kuri domain nyuma y'isaha, niko bisetinze.
ibyo byose ni ukuvuga ngo birimo hano, ibyo byose ni ukuvuga ngo bikorwa mu gihe ushaka kumanaginga abayuza. Ni ukuvuga ngo any change ukoze muri group policy ugomba kujya muri CMD warangiza ukaraninga GP update space force. Icyo gihe ni ukuvuga ngo nukanda enter, za group policy za change ukozemo hano, change ukoze muri group policy zizaba applied, then kuko amamashini nayo ya join is a domain, ni ukuvuga ngo nayo azaba affected. Icyo gihe niko bigenda rero. Usanze iyi group policy iri guteza ibibazo, ushobora kuza hano warangiza ukayideletinga, cyangwa se za change washyizemo ukazikuramo ugasubizamo ibiri default, not configured. Icyo gihe birakunda. Ariko mu gihe utagize ibyo ukoraho, ni ukuvuga ngo iyo group policy ibiri kuraninga. Ibi ngibi nibyo nashaka kubereka rero kuri group policy. Nimba ushaka kumanaginga abayuza, icyo ukora ni iki? Nuko ugomba no gukonfigura ama group policy. Ariko ntarava hano, abantu benshi bajya babaza ibibazo mu bizamini ngo ese Active Directory database bisevinze hehe? Nta handi, ujya kuri C, ukajya muri Windows, ugashaka folder bita ntds. Ngiyi hano urasangamo, ukiritse gutya urasangamo file bita ntds.dit. Iyi file ni ukuvuga ngo niyo database ya Active Directory. Wisibye no kwanga usibye Active Directory.